Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. This is a continuation of the coverage of your book 2 exam 1 Teps reading part questions, and today is turn to cover question number 40, which is the last question for exam 1 of your book 2. Okay, so this is another same type for questions, same as question 38 and 39, which is to choose one of the four options, A, B, C, and D, which does not belong to the passage originally. Okay? Alright, as usual, let me read the whole passage once, and then we're going to go back to the passage for detailed information. Okay, the question 40 says, Elizabeth, New Jersey is the last place you would expect to find a collection of antique cars. A, nevertheless, my father founded a vintage car museum in the city, appropriately named the Davis Collection. B says, at the museum's opening, 200 friends, colleagues, auto mechanics, and family members gathered to marvel at what my father had done. C says, while my father adores driving anything made before in 1960, his current vehicle of choice is a 1955 Hagerman Jaguar, a lightweight racing car. D says, it's basically one luxurious, polished parking lot for 43 cars that includes an extremely rare 1938 Talbot Lago that he records a rolling sculpture. 자, were you able to understand the contents? This is just a simple story, so I don't see why not you have a clear understanding about it, but let's figure it out. Let's confirm whether your understanding is correct, or if you do not have a clear understanding yet, let's come to have it with me. Okay, Elizabeth, New Jersey. 자, 뉴저지에 있는 도시 이름입니다. I used to live very close to this city for 6-7 years. Okay, so this is like my second home to me. Is the last place. 자, 마지막 장소랍니다. 생각하기 어려운 장소라 이 말이죠. You would expect to find a collection of antique cars. Collection of antique cars 무슨 말입니까? 골동품 차의 그 수집을 그죠? 모인 것을 expect to find. 발견하는 것을 기대하는 것의 last place라는 것은 그렇게 하기 어려운 장소가 어디라는 말입니까? 엘리자베스, 뉴저지. 뉴저지에서 엘리자베스라는 곳입니다. 아시겠죠? 그죠? So choice A says, nevertheless, 그럼에도 불구하고, my father, 나의 아버지는 founded, 설립했답니다. a vintage car museum. 자, 그래서 빈티지하고 앤틱하고는 조금 차이가 있습니다. 보통 100년 정도 넘은 걸 앤틱이라고 그러고요. 빈티지는 그렇게 안 되는 것들인데 그래도 오래된 물건들, 가치 있는 오래된 물건들이 보통 빈티지입니다. 그죠? 그래서 이런 빈티지 카의 박물관을 그 도시에 설립했고요. 적절하게 어떻게 이름 지었냐 하면 The Davis Collection이라고, 그죠? 그 아버지 이름이 데이비스겠죠. 그죠? 그래서 그런 것의 그 수집, 모음이라고 이름을 지었답니다. Museum's name is Davis Collection. 그죠? So choice B says, at the museum's opening, 그 박물관의 그 오프닝, 그죠? 문을 열 때에 200 friends, colleagues, and auto mechanics and family members gathered to marvel at what my father had done. 그래서 200명의 친구들, 동료들, 그죠? 그 다음에 자동차 수리공들, 그 다음에 family members, 가족들이 모였답니다. 뭐 하기 위해서, 놀래기 위해서. 뭐에? What my father had done. 아버지가 이때까지 해왔었던 것들에 놀라는 거. 뭡니까? What my father has collected many of the vintage cars and antique cars. 이 말이죠. Choice C says, while my father adores driving anything made before 1960, his current vehicle of choice is a 1955 Hagerman Jaguar, a lightweight racing car. 그래서 나의 아버지가 아주 좋아한답니다. driving, 운전하는 걸 좋아하는데 anything made before 1960. 1960년대 이전에 만들어진 어떤 것들이라도 운전하는 것 자체를 아주 좋아하는 반면에 그러하는 동안에 his current vehicle, 그가 현재 몰고 있는 차는 of choice, 그래서 그가 선택한 현재 그가 몰고 있는 차는 뭐랍니까? A 1955 Hagerman Jaguar, a lightweight racing car. lightweight 그러면 아주 무게가 작게 나가는, 그죠? 상대적으로 작게 나가는 그런 레이싱, 경주용 차인데 그게 뭡니까? 1955년에 만들어진 해글맨 자규어라는 그 차를 그 현재의 그 자동차 초이스로 선택으로 하고 있답니다.
So this says it's basically one luxurious polished parking lot for 43 cars that includes an extremely rare 1938 Talbot Lago that he calls a rolling sculpture. 자, last sentence죠, 그죠? 자, 그래서 it is 뭡니까? It is, what does it actually refer to? The museum, 그죠? Davis collection, the museum held by my father. 이 말이죠. In Elizabeth, New Jersey. 그것은 basically, 기본적으로 뭐랍니까? One luxurious and polished parking lot for 43 cars. 40세대의 그런 차의 파킹랏인데, 파킹랏이면 차고지인데, 그 뮤지엄이라는 게 simply 그냥 간단하게 해서 차고지인데 어떤 차고지냐면 아주 고급스럽고 그 다음에 윤택을 많이 낸 그런 차고지랍니다. 무슨 말이냐면 그 안에 그런 차들이 있다는 거죠. 그죠? Many luxurious vintage and antique cars and polished cars are located in the museum. Museum is actually only just but a parking lot. 그죠? 주차장이라는 거죠. 어떤 걸 포함하고 있는 그런 차들의 차고지입니까? An extremely rare 1938 Talbot Lago. 1938년에 만든 Talbot Lago라는 차인데 그게 아주 흔하지 않답니다. 아주 귀하다는 거죠. 그죠? 그런 차를 포함하고 있는 그런 아주 고급스럽고 윤기가 많이 나는 그런 주차장입니다. 그죠? 그 안에 40세대의 차가 있죠. 그죠? 근데 그 1938 Talbot Lago라는 차가 뭡니까? He calls a rolling sculpture. 그 아버지가 뭐라고 부르는 그런 차냐면 굴러다니는 그런 조각이라고 부르는 그런 1938년 텔봇 라고라는 그렇게 아주 진귀한 그런 차를 포함한 40세대의 그런 차인데 그런 차를 가지고 있는 그런 아주 고급스럽고 그 다음에 윤기가 반짝반짝 나는 그런 주차장이랍니다. 아시겠죠? 그죠? Okay, so this is it for one full reading question set for one Teps exam. As you may understand, the full set of Teps exam contains questions for listening, 60 questions, and questions for vocabularies, and questions for grammars, and questions for reading. So the most important part, to be honest with you, in Teps question is listening and reading. So reading takes the most time and takes the most efforts. And in terms of its level, in terms of the complexity of the sentences, are the highest in the reading. That's why I mainly cover reading parts with you over the video class. So I hope that this can help help you and propel you to achieve a higher level of English proficiency. So through the following sets of the coverage of reading parts, I hope that you can improve and you can get a sense about what kind of reading question you may expect in the actual Teps test. Okay? So this is it for exam 1, book 2 of your reading part questions. So in my following video, I'll continue to cover your book 2 reading part exams. So next video will be about the question number 1 for exam 2 of your book 2 reading part question for Teps exam. Okay? So until then, you wrap up the first exam of your book 2 and get ready for the next exam. Okay? So until then, so long.